Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will have a very important poet, one of the romantic or one of the incarnation of the romantic genius and also romantic freedom, as we can say. B.B. Shelley or Percy Shelley, one of the late romantic poets whose writings were controversial. You can say controversial, اللي هي مثيرة للجدل, because he had many opinions. You can say free opinions about religion and about freedom and about the human relationships. Okay. And we can note this in his poems or when we study all of his works. Okay, let's have it. Shelley was born in 1792. 4 August 1792. 92, and he died when he was about 30 years old. وهو عنده حوالي 30 سنة in, you can say here, 1822. بالضبط في تاريخ جولاي 8 جولاي 1822. Okay, يعني he was about 30 years old. He was the eldest son of Timothy and Elizabeth Shelley. Okay, he has one brother younger than him and 4 sisters. كانوا 6 هما كانوا 6 وهو أكبر واحد فيهم. طبعا كونه the eldest son ده كان بيأهله to inherit all of his father's belongings and estate and to have a seat in parliament. كان ليه مستقبل يعتبر promising. كل ده هو هيضيعه by his free ideas and free opinions and his atheism زي ما هنشوفها دلوقتي. atheism اللي هو الإلحاد. كمان his opinions about free love and freedom and his personal and private life. فكل ده هيضيع تاريخه اللي جاي كله and his future بيخليه ياخد اتجاه غير ما his father wanted him خالص completely. Okay, let's have his definition in details. حد يقول لنا تعريفه؟ Shelley was born on 4 August 1792 and Fenton in England. He was the eldest son of Sir Timothy Shelley, a Whig member of Parliament for Yorkshire and Shoreham. تمام، عشان كده هو كان مفروض بان هو ياخد هو كمان a seat in parliament according to the position of his father. His wife, Elizabeth Penfold, the daughter of a successful butcher, he had 4 younger sisters and 1 younger brother. He was close to his sister and his mother, who encouraged him to hunt, fish, and drive. At age 6, he was sent to a day school run by the Vicar for Warrenhamshire, where he displayed an impressive memory and a gift for language. In 1802, he وده اللي هيأهله للكتابة. He was an avid reader. كان قارئ شره. كمان he wrote very well. كان بيكتب حلو قوي. In 1802, he entered the Sion House Academy. He was cold and unhappy at the school and sometimes responded with violent rage. He also began suffering from the nightmares and sleepwalking that were to afflict him throughout his life. He developed an interest in science. In 1804, he entered Eton College. He was subjected to severe mob bullying, which was called Shelley Bay. In his senior years, عارفة bullying يعني تنمر كان بيتنمروا عليه. يمكن احنا خدناها النقطة دي في كوبر برضه. ويليام كوبر كان بيتنمر عليه عشان تعرفوا ان هو تأثير التنمر بيبقى مدمر. In his senior years, he came under the influence of a part-time teacher, Dr. James Lane, who
prior to enrolling for the University College, Oxford in October 1810. خلي بالك بقى دخل اوكسفورد، ده اللي يهمنا بقى، اوكسفورد يونيفرستي 1810. He completed original poetry by Victor and Kazire, the first monodrama in 1810 to 1811. He published a series of anonymous political poems and tracts. تمام، بدأ نشره فعلا وهو موجود في اوكسفورد، ومن قبلها كمان وهو في ايتون كوليدج. هو دخل حاجه قبل الاوكسفورد اللي هو ايتون كوليدج يا بنات، وكان بدأ فعلا كتاباته وهو في الايتون كوليدج. He began writing when he was at Eton College and then he entered Oxford. What else? He married Mary Godwin. لا انت كده سبت لنا النقطة، بس انا عايزة حياته في اوكسفورد الله يخليك، عشان he would be expelled، هيطرد اهو دلوقتي. قبل المارج، قبل نقطة المارج. مش موجودة النقطة دي؟ اوكي ثانك يو. رايتشل منين؟ نبيبة. حد يجيب لنا نقطة حياته ان اوكسفورد يا بنات؟ اوكسفورد، في اوكسفورد يونيفرستي ايه اللي حصل له؟ يا بنات؟ He was expelled from Oxford. Why? طرد من اوكسفورد. ليه؟ وتقريبا بعد حوالي سنة، يعني انت بتتكلمي قعد حياته الجامعية لغاية 1811 سنة واحدة. ليه؟ Shelley had been at Oxford less than a year. He entered the university in April of 1810. Soon after arriving at Oxford, he was sitting by himself in the dining hall, and a classmate named Thomas Jefferson Hogg. بالظبط. صداقته أول ما صاحب واحد اسمه توماس جيفرسون هوج. أول صحوبيته في أوكسفورد. ماله بقى توماس؟ Hogg was intrigued by Shelley, who was alone and eating slowly and deliberately, so he struck up a conversation with him. They got into a fierce debate about meriting of German literature. Shelley argued for it, Hogg against, and they talked until they were the only ones left in the dining hall. خلاص هما زي befriended each other، خلاص اتصاحبوا. سيبك من الكونفرسيشن اللي عرفتهم على بعض. They spent the afternoon and evening together talking and debating. Shelley was more interested in talking with Hogg or reading on his own than listening to teachers. It's said that Shelley only attended one lecture during his time at Oxford. In the early months of 1811, Shelley and Hogg harnessed their talent for controversy and debate, and they wrote a pamphlet. ايوه ادي اول حاجه، اول تعاونهم ظهر في بامفلت هم نشروه سوا. بامفلت كان عنوانه ايه؟ Necessity of Atheism. لا لسه Necessity of Atheism. نشروا مع بعض الاول posthumous fragments دي اول شغل اشتغلوه هما الاثنين مع بعض. بعد كده نشروا The Necessity of Atheism اللي هي الالحاد، وده اول اعلان ليه كليرلي بوضوح ان هو ملحد. Atheist The Necessity الاول دي posthumous، وبعدين The Necessity of Atheism. عارفه كلمه atheism؟ احنا يمكن لما اتكلمنا عن ويليام ووردسورث قلنا عليه ايه؟ بانثيزم او بانثيست، الادجكتيف هناك بانثيست اللي هو عبد الطبيعه. هنا بقى ده atheist. شيء معروف ان هو atheist. He denied God خالص. The existence of God. The pamphlet laid out the lack of evidence for the existence of God and suggested that God was just a projection of human ideas. And God just an idea. There is no God. The pamphlet was anonymous, signed through deficiency of proof and atheist. In February, Shelley advertised the upcoming pamphlet. All
all over Oxford. At that time it was notorious يعني شيء سيء السمعة. Notorious to speak like this or to say these ideas. اوكي لسه انت بتتكلمي في وقت اللي بتتكلمي في 1800 خلاص في بدايات القرن ال 19th century. فكانت الافكار دي ما كانتش مقبوله مش acceptable. مش زي دلوقتي ممكن واحد يتكلم في الالحاد عادي جدا وخصوصا في الدول الاوروبيه عادي جدا الدنيا. لا في الوقت ده ما كانش مقبول. ففعلا he was expelled طردوه من اوكسفورد خالص. حتى كمان في بدايه اوكسفورد لو تفتكروا في السيفلايزيشن احنا قلنا مين اللي كان بيسيطر عليها دايما الارشبيشوب رئيس الاساقفه. كانت بتاخد اتجاه ديني. فيجي واحد يروح خابط كده مره واحده ان هو there is no God ما كانش مقبول عنده. It was published once it was published he distributed it in Oxford and London and sent copies to bishops, professors and heads of the college. It was a small pamphlet 6 inches by 4 inches and only 13 pages and no one considers it among Shelley's best writing. Neither is the work of the hard atheist. The argument was mostly that since there was no really convincing argument in favor of God, it was safer to assume that was no God, but atheism was still a taboo subject and no one in authority was impressed. It didn't take حد يقدر يجاهر بيها. It didn't take the Oxford officials long to figure out who had written it. And on this day in 1811, they called both Shelley and Hogg to official meeting and asked them whether they had written the pamphlet. They refused to either affirm or deny being the authors. And so they were promptly dismissed from Oxford. It is still unknown how much of a role Hogg played in writing the pamphlet. Scholars have suggested everything from his writing, the preface to writing, and the entire first draft. 3 days after his exclusion, Shelley wrote a letter to his father explaining the situation. ده عمل a breach قطع في العلاقات between him and his father. والده تخلى عنه تماما ورفض he denied these ideas ورفض كمان ان هو يعرفهم. And this left Shelley 2 years in financial problems. خلاص قطع عنه المصروف زي ما احنا بنسميها وقطع عنه الفلوس خالص تماما وقطع علاقته بيه. He said, we found to our surprise that strange as it may appear, the proofs of an existing deity was as far as we had observed. Defective, we therefore embodied our doubts on this subject and arranged them methodologically in the form of the necessity of atheism, thinking thereby to obtain a satisfactory or unsatisfactory answer from men who had made divinity the study of their lives. Okay, thank you. ثانك يو امين. يبقى كده النقطه دي احنا استوفيناها كويس قوي اللي هي his life in Oxford وترتب عليها الريزلت ايه؟ he was expelled from Oxford and he was separated from his father and the relationship between or his father cut the relationship between them. اوكي؟ يبقى احنا قدرنا نقسمها his birth ميلاده and his family وعائلته. بعد كده his education شفنا الفتره الاولى من حياته اتعلم في ايه وبعدين خصوصا عملنا فوكس قوي على his life ايه؟ in Oxford. وان طبعا his friendship with Hogg الصداقه اللي هي مش كويسه دي الصحبه السيئه اللي وصلته to be expelled ان هو يطرد من اوكسفورد and to cut the relationship with his father. اوكي and financial problems بقى عاش في مشاكل. النقطه اللي بعد كده واللي ممكن نناقشها في شيلي his marriage. زواجه. ايه بقى؟ للأسف شيلي إلوبت زي ما بنقول or fled with Harriet مع بنت كان حوالي هو دلوقتي 19 في سنه 19 اوكي 19 years old 19 سنة. He eloped with a 16 years old girl called Harriet. كان اسمها ايه؟ Harriet Westbrook. دي زوجته الأولى Harriet ويست روك. اوكي طبعا هربوا سوا and he married here واستمروا مختفيين فتره ما كانش حد يعرف عنهم حاجه and he moved to Lake District of England in order to study and to write. دي اول مروحه. فاكرين ليك ديستريكت لما قلنا ويليام ويدسورث عاش فتره lived
for a period of time in Lake District وكانت بتلهمه بالمناظر الطبيعيه والناتشورال سينري. يبقى هما الاثنين خدوا بعض كده وراحوا ليك ديستريكت. هناك he studied and he wrote for a period of time. Okay. Then after 2 years he published Queen Mob philosophical poem. وهو بعد سنتين من زواجه ليها وبعد الهروب ده he published a Queen a philosophical poem. اوكي. ودي حققت شهرة في وقتها شوية كده. ليه؟ يبقى ده after 2 years of their marriage وهو كان في الوقت ده لما هرب 19 وهي كانت 16 سنة. بعد سنتين يعني معنى كده he was 21 years old. 21 سنة نشر كوين موب. اوكي. القصيدة دي كانت مين الانسبيريشن of this poem؟ كانت his friendship with the philosopher ويليام جودوين. ويليام جودوين. ادي صداقة تانية من الصداقات اللي في حياته. ويليام جودوين. للأسف هو ما اكتفتش الحكاية بالصداقة مع زيس فيلوسوفر الفيلسوف ده اللي اداله الانسبيريشن اوف كوين موب، لا ده كمان هي befriended his daughter ماري ويليام جودوين. وللأسف he برضو eloped with Mary and he led Harriet. They eloped together for about 2 years. After 2 years they came back again because of financial problems. يعني رجعهم بس الماديات. الكلام ده in November 1840 Harriet gave birth to his first son في 1814. Harriet gave birth to his son في نفس الوقت. الكلام ده كان بتتكلمي تقريبا في نوفمبر شهر 11 1814. في شهر فبراير بعدها بحوالي 4 months only Mary Godwin gave another birth to his son. الكلام ده 1815. يعني دي كانت في نوفمبر أول son ابن هاريت وابن ماري كان في فبراير 1815. اوكي. but he died after some days. يعني خلاص يبقى ابن the son of Mary died after some days. للأسف فضل استمر طبعا بعلاقته with his relationship with Mary Godwin. Then Harriet committed suicide because of their relationship. للأسف in a lake in London. رمت روحها في البحيرة in London. After about 2 weeks Shelley married legally بقى Mary Godwin. الكلام ده كان حوالي وصلنا كام؟ حوالي 1816 and he lost the custody of his 2 sons. الاثنين كان جابت son و daughter. he lost the custody اللي هي الوصاية على الأولاد. خدوهم منه because of his ideas about free love. دي من ناحية. الحاجة الثانية because of his atheism لأن ده ما كانش مقبول. فبالتالي كل الحاجات دي اتجمعت وفقد الوصاية على الطفلين اللي هم أبناء هاريت وخلاص هاريت committed suicide وانتحرت وماتت. اوكي. فضل مع ماري and he went to Lake Geneva and he befriended the romantic poet Lord Byron. برضه من ضمن الصداقات اللي مرت عليه في حياته صداقته his friendship with Lord Byron. أحد الرومانتيك poets المشهورين جدا famous romantic poets Lord Byron. And they discussed together many things about Gothic writings. Do you know Gothic? ومن أول حياته هو النايت ميرز اللي كانت بتجيله ده والكتاباته عن الجوثيك اللي هي بتتكلم عن الميديفيال هاوسز والميستري والديث وجوستس الأشباح وكلها مليانة غموض بالشكل ده. كان هو مولع بالأفكار دي كلها وكان بيناقش حاجات منها كتير مع لورد بايرون. اوكي.
نشر كمان حاجة كانت مرفوضة جدا بالنسبة للمجتمع الإنجليزي في الوقت ده، اسمها لون أند سيزنا. دي كانت مرفوضة جدا because he wrote in it about incest, okay? And he attacked religion also. كل الحياة دي انتهت in Italy. he was drowned، غرق في حوالي 1822 زي ما احنا قلنا، وهو حوالي 30 years، لدرجة ان احد الصحفيين wrote قال له دلوقتي do you know that there is a God Shelley؟ عرفت بقى ان في رب دلوقتي لما قابلته يا شيلي؟ خلاص، بسبب افكاره الشديده جدا جدا في التحرريه والفريدم ان poetry and freedom in religion and freedom in love. فكان ليه حياه كده غريبه. اوكي، بس حقق شهره as one of the main pillars and romantic genius in romanticism. Okay, you understand? Anything else? حد يحب يضيف أي حاجة؟ Anyone wants to add anything? Okay, let's have the paraphrase of the poem. Ode to the West Wind. Do you remember the definition of ode؟ احنا كنا خدناها فين من زمان تعريف الأود واحنا لسه في سنة أولى. شفتوا تعريف البويتيك فورمز بقى نفعتكم طول سنين الدراسة ازاي؟ كنتوا مستصعبين الفترة الأولى والبويتيك تكنيك والحاجات دي اهي كلها طول ما انت بتدرسي الشعر، طول ما انت محتاجة الأساسيات اللي انت خدتيها دي كلها في سنة أولى. ف let's have ode. Okay, ماما. Shelley, the poem was written in the season of autumn. It begins with the poet directly addressing the west wind. In other words, he is treating it as a force of death and decay. He welcomes the wind despite what it brings. It's because the poet believes that death and decay are necessary for transformation. This wind will ultimately bring rebirth. In ode to the West Wind summary, you will find how the poet is promoting this rebirth through his poem. He wishes to see the same reform in society, that is to say, in both political and poetic means for a better future for society as a whole. The poem begins with the poet appealing to the wild west winds of autumn. He notices how the wind is scattering the dead leaves and spreading the seeds. This will result in their nurturing in the season of spring. The poet labels the wind as a destroyer as well as a preserver. He calls for it to hear him by describing how the wind is responsible for stirring up violent storm. While he is calling out for its attention, he keeps describing its future. He mentions the unsexual exploits of the wind and how it's responsible for waves in the big oceans and seas like the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. The poet calls out to the wind so it hears his appeal. Okay, thank you, Mom. It is one of the greatest quotes written by Shelley. It was written in a wood near Florence. Okay? It is in 5-14-line stanza. 14 line, okay? 5-14-line stanza. Each part of it 14 line, okay? 14-line stanza. 5-14-line stanza. So each stanza is like a sonnet. Do you remember the definition of the sonnet? Sonnet emotionally self-contained. When you extract the part of it, you can find it is contain all its ideas. It is complete in itself. Okay? The first section, thematically, the poem can be divided into two sections. You can divide it thematically into two sections. مختلفة عن بعضها. Two sections only. يبقى في حالة thematically, you can divide it thematically. Can be divided into two sections.
ايه هم هنشوفهم. يبقى هي في الشكل في الفورم بس بتحتوي على 14 لاين ستانزا. اوكي 5 يبقى شكلها 5 لكن سيماتيكالي من ناحيه الثيمز you can divide it into 2 sections only. Okay. The first section consists of the 3 stanza. أول 3. First section بياخد أول 3 stanza. Okay. وطبعا السكند بياخد 2 stanza. معايا؟ Okay. You can understand. يبقى أول section you can have 3 stanza. Section الثاني 2. The first section consists of the 3 stanza which directly address the west wind. The second consists of the last 2 stanza where Shelley expresses his personal reflections and compares his destiny with that of the west wind. يبقى الثلاثة الأولانيين مجرد إن هي توجيه كلام directly to the west wind بيكلمها في أول 3. طب الثانية اللي هو السكند سيكشن اللي فيه 2 stanzas ده بيقارن نفسه with the west wind بيقارن روحه بيها. اوكي he compares his destiny with that of the west wind so he centered the poem or the poem is centered thematically around the contrast between the personal feelings and the natural scenery. اوكي وهو ده المحور زي ما احنا بنقول البيفوتال ايديا of the romantic poet. اوكي and the romanticism as a whole. مجرد المقارنه ما بين الناتشرال وما بين البيرسونال، ارتباط الشخصي ما بين البيرسونال feelings of the poet and the natural scenery around him. ويمكن نفس الفكره اللي اتكلم فيها ويليام ويردسورث هو بيقول ايه I wandered lonely as a cloud. اوكي يا بنات؟ you can understand التقسيمه دي. يبقى الثلاثه الاولانيين مجرد ان هي call او directly calls بيكلمها بس بيوجه لها الكلام. الثانيه comparison اللي هي when he compares himself to the west wind. Okay and compares his destiny with the west wind. وده اللي بيعمل الريليشن شيب between his personal او the personal and the natural. Okay you can understand. Okay, let's have the poem. The first part of it, all to the west one. Yalla, wind. Okay. Oh, wild west one, though Wind. though breeze of autumn being. Oh, invocation. Wild wine. It is an interjection in order to call the west wind and to attract its attention directly. كانوا بيناديها oh west wind. Wild wind alteration واسكنس وكونسونانس. Wild west wind. west wind وwill برضه alteration. تمام. هي الثلاث كلمات alliteration كلهم. will ماشي تمام. كلهم alliteration to give a musical effect. though breathe هنا breathe وbeing اسكنس. breathe being. though breathe هنا personification. ايوه personification ودي زي ما احنا عارفين as a belief in romanticism على طول personification to any element of nature. ماشي. west wind هنا capitalization to make a stress in this kind of nature element. هو بيتعامل معاه he deals with it as a proper noun بيتعامل معاه as a person so he capitalizes the words. And it supports his romantic theory in poetry. هتعمل الأبيات في one though from whose unseen presence the leaves did. though برضه هنا personification. from whose and whose after it is an initial caesura. وفوق في medial caesura برضه. تمام. whose unseen presence برضه personification. في unseen presence metaphor. أنا عملتها metaphor. ليه؟ التنور west wind والفيجل جوست والجراوند disappearance and mystery.
يعني خلى الويست ويند زي جوست كده وراوند as a ghost unseen presence as a ghost شبهها بانها ghost you cannot see it metaphor. The leaf did عملتها metonymy for the effect of west wind on the nature in autumn. ايوه the effect of autumn كمان on the leaves. البيت الاول برضه اللي كنت عاملاه metonymy that the west wind is assigned to autumn. مجيء the beginning of autumn. Are driven like ghosts from an enchanter fleeing. الاول في البيت اللي فوق فيه run line technique enjambment. تمام مستنياكي تقوليها لان الابيات كلها مرتبطه ببعضها. are driving في initial صوره و like ghosts from an enchanter في fleeing في هنا hyper battle المفروض are driving like fleeing ghosts from an enchanter. تمام و simile او like simile. ايوه تمام. Thank you. Write your name in the paper. كمان you can put a title to this part. احنا قلنا هي 5-14 line stanza. البارت ده اللي هو part 1 you can have a title the poet invokes the wild west wind of autumn. invokes بيكلمها بيناديها بيعمل invocation ليها يبقى this is the title. يبقى أول واحد عندنا الفيرست بارت عندي التايتل of it the poet invokes you know invokes the poet invokes the wild west wind you wrote okay of autumn. And you can notice that these 5-14 line stanza are written in 3 lines. Terza rima in iambic pentameter. When you look to the stanza, you can find they are divided into 3 lines. 3 lines. Terza rima. Okay? لو بصينا للرايم سكيم بتاعها هنلاقي being, dead, fleeing, A, B, A. تمام؟ red زي dead B تاني يبقى terza rima. يبقى they are written in terza rima. فاكرين تعريف الترزا رايما؟ terza rima. اوكي؟ terza rima هي 3 lines. You have the first one of the second stanza rhyming with the second line of the first stanza. terza rima يعني بقول ايه؟ A B A B أبدأ تاني C B تمام وآخر تاني يبقى السكند لاين هو اللي ببدأ بيه الفولوينج ستانزا. فذيس از تيرزا رايم. يبقى احنا لاحظنا عليها كذا حاجة بقى. It consists of 5-14 line stanza. الخمسة دول you can divide them into 2 sections. The first 3 and then the last 2. Okay? They are written in terza rima. terza rima اللي هي ثلاثيات. The meter is iambic pentameter. تمام؟ فهمت كده ازاي متقسمة؟ Okay? And the title of the first part, the poet invokes the wild west wind of autumn. This is the title of the first part. You can understand it? Okay. Let's have the second stanza. Here. عندي سؤال برضه في الفيرست ستانزا. Okay. unseen persons ديت unseen person بانتيسيس ايه؟ فيها انتيسيس Antithesis between unseen و presence. لا oxymoron. oxymoron فاكرين تعريف الاوكسيمورون؟ ايوه اللي هي two antithetical words. تمام. ويلا قولي the second stanza. yellow and black and pale and
هيكتيك ريد. في initial سيزورا افتر يلو، تو initial سيزورا، ميديال سيزورا، لا initial سيزورا، ميديال سيزورا and terminal سيزورا. تمام. في الاخر اللي هي run online technique. All these colors refers to the bad effect of the metonymy for bad effect of the wind. باورفول افكت، بلاش باد، بلاش حكايه باد دي. باورفول افكت اوف ذا ويست ويند. اوكي؟ ان هي قويه قوي لدرجه ان هي خلت منهم اولا دريفن اللي هي ار دريفن اللي جابها ذا ثيرد لاين اوف ذا فيرست ستانزا، ار دريفن لايك، وكانه ماشيهم قدامه زي الجوستس وهو الساحر الانشانتر فلي. وبعد كده خلى ايه؟ ليها تاثير باورفول افكت كمان، انها خلتها يلو بلاك وبيل وهيكتيك ريد. خلي بالك الالوان دي دايما بتبقى سيمبل لاشياء كتيره جدا. اولا اليلو الاصفر ده بيبقى ده. Do you know symbolism of this line? تمام. What else? اليلو is a symbol for sickness، مريض شاحب، فاهمه؟ وش مسفر زي ما احنا بنقول. Okay? And you have black symbol for death. بيل شحوب برضه symbol for death and sickness. الاثنين. hectic red for fever، درجة الحرارة العالية. اوكي؟ وسيكنس برضه and blood، بس هو مش البلاد هنا في حالة الميردر، في حالة القتل، مش البلاد في ان هو هيلثي يعني وشه مورد، لا، في حالة ان هو killed by this west wind. These are the symbols of these lines. Black hectic فيها consonants. The second line اللي قبله and red consonants and repetition. تمام. pestilence stricken multitudes although في اللي هي pestilence strick metonymy for powerful of this wind. في اللي هي الكولن to express what is it in the second line. فيها invocations. الكولن هنا نقطتين فوق بعض يا جماعه. الكولن in order to explain more and more the meaning. اوكي؟ وبعدين جاب تاني او interjection. another interjection in order to invoke تاني invocation to the west wind. وخلي بالك احنا كنا واخدين زمان برضه in the first year the definition of invocation that it was for دايما بتيجي اكتر for a sacred god muse what you can worship it على حسب المعبود. فهنا بيكلمها as a sacred powerful thing، ليها قوة تموت ده وتعيش ده وتحرك ده وتغير ده. اوكي؟ انها قوة شديدة. مش في الابيات كلها هايبر بول برضه ان هو بيكتب معانا. هي القصيدة كلها هايبر بول، قوة الويست ويند كلها as a natural element كعنصر من عناصر الطبيعة، بس مديها قوة شديدة أو حاجة فوق الوصف يعني. ذو هنا بيرسونيفيكيشن، بعدها ران اونلاين تكنيك، في بيستلنس ومالتيتيودز وبيستلنس اللي هي كونسونانس. تمام. هو شارتست تو ذير دارك وينتري بيد. في هنا metonymy for speed in شارتست. شارتست for speed بسرعة. speed بسرعة، أيوة. to their dark wintry bed ديت adjectives for the bed to show the effect of وهي metonymy دايما عن الدس أو الجريف. كمان ايه تاني؟ اللي هي dark wintry bed. ممكن نقول مثلا ميتافور فيها this metonymy for this or grave. grave grave GRAVE. and you can find in these two stanzas الاثنين اللي انتوا قلتوهم بقى دول اللي هي الفيرست والسكند stanzas the main theme، الثيم الرئيسي فيها
powerful effect of the west wind on leaves على اوراق الاشجار، لان هو خاصص هنا في من عناصر الطبيعه كلها leaves اوراق الاشجار. اوكي؟ it scatters بتبعتر يعني the dead leaves. it scatters بتبعترهم بدليل ايه؟ وكمان quickly بسرعه عمال scatters the dead leaves. اوكي؟ يبقى these two stanzas الفكره الرئيسيه بتاعتهم او المين theme of these two stanzas. اوكي؟ you can understand it. اوكي let's have the third one. and you notes كمان الران اونلاين تكنيك اللي هو بيستخدمه والانجامبمنت. he wants خلي بالك بقى معايا he wants to draw a colorful picture in order to indicate the power of the west wind. يبقى هو عمال يعمل لنا ايه؟ بيرسم لنا colorful picture picture. and this is the American spelling without you. بالبريتش هتحطي اليو هنا، بس للاسف لما بنكتبها باللابتوب دلوقتي بيروح جاي يعمل عليها خط احمر underline it. هي colorful المفروض يو هنا in British spelling and without you in American spelling. okay colorful picture يبقى the poet draws يرسم a colorful picture by using many colors. زي ما قال لي في الفيرست ستانزا الايحاء بتاعه عندي ذا ليفز ريد الموت، والبعد كده يلو بلاك بيل هيكتيك ريد. اوكي ودارك وينتري ريد. اوكي you can understand. اوكي let's have the third stanza. استخدام بقى الكالرفول بيكتشر ده نساعده فيها الران اونلاين تكنيك والانجامبمنت اللي احنا بنقول عليه. يبقى دول the significance of run online technique helped the poet in order to draw the colorful picture of the leaves and to show the powerful or the power of the west wind on these leaves. Okay, let's have Alexander. The winged seeds where they lie cold and low. In the winged seeds, a metaphor comprising of the seeds to a flowing creature or comparing seeds with a bird. Yes. وكأنه ليه أجنحة. يبقى الميتافور التنور فيه seeds. تمام فكر. bird or flying creature. ground is freedom. death or decay. speed والسرعة كمان. طايرة. In the they and in winged wear alliteration. In cold and consonants, cold low assonance. The all line is personification for the seeds. There is medial caesura and run online technique. The following line each. دي واحدة بس قبل ما تسيبيه. cold and low دي كمان ميتونومي for this. خلي بالك cold and low ميتونومي for this. مستوعباها جايه ازاي؟ تمام. Each like a corpus within its graph until like simile comparison of each seed to a corpus. ايوه شايفه نكمل هنا الميتونومي اهي. احنا من الاول قلنا الميتونومي فور this. كمل لنا الفكره وقال like a corpse زيها زي الجسد او الجثه يعني. As indefinite article it indicates generalization. And crops its consonants and the outline is the metonymy for this. وصرح اهي بالكلمات استخدام اللفظ الفوكاب جريف كوربس وجريف. Enjambment and run online technique. تمام. The following line thine other sister of the spring shall flow in other sister consonants. واكستندد ميتافور للبرسونفيكيشن لان خلاها سيستر خلاهم كانهم هيومن بينجز اخوات. And in thine the alliteration sister spring alliteration other the color في symbolism. ايوه اللي هي السماوي اللون اللي هو البلو الازرق السماوي. Symbolism for purity
or what? اللي هي اوف سبرينج، عكسه خالص. The O line is personification اللي هو your other sister, enjambment and not only. تمام بالظبط كده. هي مستنيه احياء الهواء اللي هيجي في الربيع عشان ايه تنبت وتكبر وكده، اللي هي السيدز. تمام. يبقى the west wind spreads the seeds so that they may be nurtured by the spring and can grow. فهمتوا يا بنات؟ الثيم هنا المين ثيم ان الويست ويند spreads seeds، بتنشر الايه؟ الحبوب لغايه لما يحصل ايه بقى؟ so that they may be nurtured by the spring wind او by the spring in order to grow عشان ينمو. اوكي؟ وده كمان من الباورفول افكت اوف ذا ويست ويند. يبقى مره هي بتقود وبتبعطل spreads the leaves او the dead leaves، ومره هي بتساعد او spread السيدز علشان in order to wait till spring in order to grow. In previous line each line في بس terminal caesura after grave. تمام. قولي لي الرايم سكيم بقى كله بتاع الترزا رايمه دي من الاول، بس قولي الكلمه قبل ما تقولي being A, dead B, feeling A, fleeing A B A. line 4 red B, O so C, bed B تاني. ايوه يبقى ماشي A B A B C B، هيبدا ب C. line 7 low C until D, low تاني C. تمام. C D C. ويبدا بعد كده الستانزا اللي بعدها بالدي، دي اي دي اللي هي هتبقى فيل اير هيل. تمام. واللي بعدها تبقى وبعدين اي everywhere وهير الكابلت، لان خرج من الترزا رايمه وده شكل الكابلت الاخير اللي بيبقى موجود في السوليد. يبقى لا هو مشاها كوترين اللي زي السوليد ولا مشاها كلها ترزا رايمه اول ذا بارت كله ترزا رايمه، لانه نهاني بكابلت 2 to sum the idea in these two lines. Okay, thank you so much. Let's have the fourth stanza. Okay. Where? Here. Clarion. ايوه علشان كده هو البريسيدنج ستانزا ما نهاش باي حاجه في البنكتويشن، مكمل في بران اونلاين تكنيك بالظبط هير كلاريون، وده اكستندد ميتافور للبرسونيفيكيشن الاولاني. as a musician وكأنها موسيقي معاه كلاريون معاه بوق. okay as a musician. dreaming the earth فيها metaphor أو personification. personification تمام. خلي بالك ايه لما يجي الربيع وينفخ في البوق بتاعه على الارض اللي نايمه خالص، dreaming earth معناها ان هي يعني sleeps كده نائمه فيصحيها بالظبط زي بتشوفي اللي في الجيش كده لما البوق بيضرب كده فيصحيهم الصبح الساعه 5 كده، هي كده بقى فيجي بوق الربيع ويصحي الارض النائمه. terminal caesura تمام. in order to attract attention to what's before and after it. driving sweet spots like proximity
like flocks. فيها هايبربول لانه flocks عامله بالظبط زي multitudes اللي كانت في السكند ستانزا. كل دي حاجات هايبربول لان تاثيرها هو مش عايز يقول لك ان الايفكت اوف ذا ويست ويند على حاجه واحده، لا ده على حاجات كتير، حشود. Between what? Antithesis? Second line? Third line. Living, use, and odors. مالها؟ ممكن بين plain and hell دي طبعا واضحة جدا الانتيثيسيس فيها. تمام run online technique and you have a colon in order to explain these lines in the following one. الحاجات دي كلها عندي sweet use odors كلها بتساهم share in the same colorful picture اللي هو بيحاول يوصفها لنا. ودلوقتي مقدم لنا يعني انت تحسي ان هو as a painter كده عمال يوصف ويرسم صورة جميلة لتأثير الإفكت اوف ذا ويسترن. اوكي ثانك يو. ودكتور 3 stanzas. اقري two lines together please. تمام؟ تمام؟ أيوه. Destroyer, preserver, consonants. وهير consonants. تمام. What is the significance of using these two antithetical words? Destroyer and preserver. قبل ما نتنقل لهير لأن هير لسه فيها حاجة. Destroyer and preserver. What is the significance of using these two antithetical words? ليه قال لها destroyer and preserver؟ ايه فايدتها يا جماعه؟ حد يفكر؟ Okay, thank you. Sit down. You? بإيه؟ تمام. دي حاجة ان الدبل افكت بتاعها انه انتيثيتيكال الاثنين دبل افكت. ماله بقى؟ ان هي ديستروير. طب ليه قال عليها ديستروير؟ because it took the dead leaves. هي بتقطع على كل الاوراق وتوقع الورق وينتهي اوكي and to its grave. وعندي بريزيرفر بتحفظ ايه؟ seeds. فاكرين وين seeds؟ preserve it till the spring comes and they grow وينمو. كيف؟ عشان كده وصفها بانها destroyer وبريزيرفر فليها دبل افكت. اوكي؟ ليها فايدتين. فهمت يا بنات؟ الفايده الاولانيه انها مدمره بالنسبه لاوراق الاشجار its destruction على ايه؟ على الليفز. الفايده الثانيه انها بريزيرفر على ايه؟ seeds. Okay, thank you. Write her name اللي معاها الورقة تكتب اسامي الناس دي. أيوة مين؟ هو ينفع وايد سبريد دي كده سنجلر، هو استخدم which art مش which is.
to indicate the powerful of spirits. art معنى فنها. which art؟ المفروض ان هي لو الفيرب هنا اللي هي ار المفروض is poetic license. ايوه poetic license هنا to use plural instead of singular verb. Here audible image it's ده هنا the rest of the line. هو عايز يقول لها انت يا وايلد سبيرت، الروح الوايلد دي اللي بتتحرك في كل مكان، دستروير هنا وبريزيرفر هنا. اوكي؟ هو بيكلمها فاستخدم poetic license to use art instead of is. Here audible image. The rest of the poem is the visual image. He makes a petition to the west wind in order to hear him. يعني لما قال لها كده the last three words in this stanza or in this part hear hear all interjection دي كلها in order to make هو هنا مش بيديها امر، مش imperative، مش امر هنا. He wants to make a petition for the west wind in order to hear him. كيف بيرجوها انها تقف هنا وتسمعه. وهنعرف ليه in the last part of the poem. فهمت يا بنات؟ الثلاث كلمات الاخرانيين دول to make a petition، وكررها كمان in order to emphasize، مش قال لها hear مره واحده. والاول interjection زي ما قلت لك عشان يقوي المعنى اكتر ان هو to make a petition بيترجاها. اوكي؟ This is the first part. Let's have the second part which is entitled عنوانه ايه؟ هنسميه ايه؟ The impact of the west wind on the sky. Second part تقدر تقولي يبقى في الفيرست he invokes the west wind. The second part the impact of the west wind على مين بقى؟ on ايه؟ the sky. Okay, you can understand the impact of the west wind on the sky. نشوف هو مكلمها على ان ليها تأثير ازاي على السماء. احنا شفناه هو بيكلمها invokes it، وشفنا التأثير على الليفز وعلى السيدز. نشوف بقى destroyer and preserver. نشوف على السكاي. نعم. قولي. في الفور بريفيس ستاندرز يعني هو ممكن نقول عنهم انهم كلهم يعني مثلهم فور ذا سيكونسز اوف سيزونز. يعني اول تو ستاندرز هو اتكلم عن الافكت اوف ويست ويند ان اوتوم، وبعدين في الثيرد ستاندرز اتكلم برضه عن الافكت اوف يعني او عن الاوتوم از اساين فور او الويست ويند اساين فور ذا وينتر يعني او تاثير الوينتر برضه على الطبيعه in the nature. والفورث اتكلم عن sweet effect of the spring in the nature on the leaves. وده برضه فيه يعني that the seasons complete each other. يعني هو دلوقتي في الفيرست بارت ده ما اتكلمش الا على الاوتوم والسبرينج، ما جابش لسه سيره السمر والوينتر. لا يعني انا حاسه اللي هو الرابع the wind seeds where they lie cold and low، يعني ان الاوتوم والسبرينج وود يعني هم علامه برضه للوينتر، وغير ان الاوتوم الويست ويند في الاوتوم سيرب ذا سيدز. طب ثانيه ما تسبقيش الاحداث لما نكمل الفايف بارتس ونشوف هيمشي الناتشورال اليمنتس ازاي. برضه ان هم بيكملوا بعض السيزونز هنا في الموضوع ده. هو كل عناصر الطبيعه عنده والسيزونز هنا كلها متضافره مع بعضها، بس هو ميد ا فوكس اون اوتوم بالذات علشان هو بيتكلم الويست ويند. اوكي؟ let's have the second part, the impact of the wind on the sky. Let's have it. Discuss this part. You?
plants like this became leaves or shaped should prove that agent was even and Ocean. Okay. extreme penetration Okay. Thank you, sit down. We can stop here because يا دوب الساعة 11:05 اهي عشان المحاضرة بعد كده. Thank you so much.